ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് വ്യൂവേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ആൽഫബറ്റ് സൗണ്ട്സ് അറിയുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ റീഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പുതിയ 5 സൗണ്ട്സ് കൂടി പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ്. So the first letter for today is V. V as in van, vegetable, cave, violet. So what's the sound of letter V? V. And the next letter is U. U as in up, umbrella, bug, fun. Is it clear? Now can you tell me the sound of letter U? It is A. Here comes B as the next letter. B as in cub, bat, cab, ball. Can you tell me the sound of letter B now? It is B. So the next letter is J. J as in jam, jug, jeep, jackfruit. Now do you know the sound of letter J? It is J. The last letter for today is letter K. K as in kite, napkin, rake, bike. Tell the sound of letter K now. It is K. M, S, S, R, R, T, T, A, A, P, P, N, N, F, F, I, E, L, L, D, D, G, G, O, O, C, K, H, H. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സാണ് വി, വ്, യു, ആ, കെ, ക്, ജെ, ജ്, ബി, ബ. B, A, G, bug. S, A, N, sun. J, A, G, jug. H, A, T, hut. ഓരോ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട്സ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും, ചില കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. സോ എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയാം. Make sure you are giving them enough time to practice. Okay. വീഡിയോ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 ഒരു ദിവസം തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡേ തന്നെ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. But I'm sure if you're giving them time, they can surely read more confidently and more easily.